again, one more time. Okay, again, official Satnam. Satnam. How's everyone? Как у вас дела? Okay? Good. Thumbs up. Good. Perfect. Okay. So first of all, apologies for last week's cancellation because he got sick. Сначала хотим извиниться. Отменили на прошлой неделе занятия, потому что Рамджот заболел. Kaput. And you see, isn't it a fantastic example how different people can react to something which comes unexpected, unplanned? И видите, как все по-разному реагируют на какое-то неожиданное, незапланированное событие. So some people felt neutral about it, they were relaxed. Other people felt betrayed, like I was ready and nothing is happening. So everyone had a different perception of something unplanned, isn't it? Кто-то был абсолютно нейтрален, расслаблен. Ну ладно, так случилось. Кто-то разочаровался, словно его предали. Я же запланировал. And for many of us, like this is when the controlling aspect gets triggered, or we feel even abandoned by the teacher. How is it possible? How can you do that? И для многих из нас включается этот контроль внутри себя, как будто учитель меня бросил. Как это возможно? So all kind of emotion get triggered by a, in fact, neutral event. It simply happened. И все разные эмоции включаются просто обычным нейтральным событием. And I believe there are no coincidences. So I felt, aha, interesting. Maybe it is meant to happen like this. So we all can feel our different perception of a, in fact, neutral situation. И все случается не просто так, все случается по какому-то плану. И каждый мог понять свои реакции на эту нейтральную ситуацию. Yeah, so but again, from our side, so sorry for that. And for the trigger, for the emotion created. And as we went already through the first and second soul wound, so today it will be the third in a chronicle lineage, which is humiliation. И еще раз все равно прошу прощения за это событие, за то, что мы включили этот триггер для вас. И у нас сегодня третья встреча, все идет один за другим, и сегодня тема унижения. Humiliation is a very interesting mask and very, very difficult to discover. And the mask is the masochist, the self-torturer. И унижение – это очень интересная вещь, она все время прячется под маской самобичевания, самонасилия. Because in many ways it can be misunderstood with the mask of controller or the abandoned. So this is where we are going into a topic where we have to understand how complex all these masks and the soul wounds are on themselves. Но часто люди путают ее с маской контролера, с маской брошенности, и здесь надо научиться различать одно с другим. So this mask is awakened at the age of 1 and 3. И эта маска пробуждается в возрасте от 1 до 3 лет. And it can be triggered by or experienced by both parents or only one who is taking care of the physical development of the child. И эту маску могут запускать внутри вас, рождать внутри вас оба родителя, либо тот, кто прежде всего заботится о физическом благополучии ребенка. At that time, when we learn how to clean ourselves, how to eat, how to speak, how to listen, and we start to understand our parents, especially toilet training. И в этот период жизни мы учимся, как самим есть, как говорить, как слышать. И очень важный момент в этом, мы учимся, как сами ходить в туалет. And the characteristic is that we feel easily guilty and ashamed for what we do or what we have as a physical being. И в этот момент нам очень легко привить чувство вины, чувство стыда за наше физическое проявление себя. Especially if it happens in the beginning that we are not perfect in our actions of being clean, how we dress, how we eat, how we go to toilet. In the beginning, we do have mistakes. It's normal.
И особенно мы ранимы прям поначалу, когда мы не очень совершенны в этих действиях, не очень хорошо можем помыть себя, сходить в туалет, покормить себя. And if we, for example, do something wrong and we would hear the mother is telling about the event happened, for example, that we played with our own poo and we put it on the walls, and she would like yell and she would tell the father, guess what happened? And we feel deeply ashamed because we can sense the disgust of that one parent telling the story. И могло произойти что-нибудь вроде того. Мы взяли свою какашку, начали рисовать и размазывать ее по стене, и мама кричит на нас, кричит папе: вот, видишь, до чего ты, к чему все привело. Also, when we are compared to others, maybe to a sibling who is older, and this would be always the good child, and we feel I am the bad child, and we would be always compared. The parent would say, why can you not do it like your brother? Или нас начинают сравнивать с каким-то другим ребенком. Например, есть старший брат, и родители все время говорят тебе: почему ты не можешь делать просто как он? Also, if one parent has themselves difficulties enjoying their senses, pleasure in life in all kind of ways on a physical level, enjoying life, and this parent would feel ashamed if the child tries to behave freely, to enjoy sensual like food, touching things, and the parent would feel always ashamed in front of others because they feel I could be blamed as a bad mother. My child is misbehaving, so they would try to keep it secret. Или второй вариант: родитель, какой-то из родителей может сам бояться и стыдиться чувственных удовольствий, не знать, как получать удовольствие через тело, через вкус. И когда ребенок начинает просто гладить себя, получать удовольствие в пище, мама начинает стыдиться этого ребенка в присутствии других взрослых и начинает его блокировать. Especially very sensitive reason can be everything connected to nudity and sexuality. И очень важный момент здесь особенно касается голого тела и сексуальности. So the child would start touching themselves, experiencing themselves. Mother comes in and yells at the boy, don't do this, don't touch yourself. You are filthy, you are dirty. И вот мальчик просто начинает прикасаться к себе в этих местах, исследовать себя, и приходит мама и начинает кричать: хватит это делать, ты грязное создание. Or the child enters the bathroom, father is coming out of the shower naked, and the father would hide, feel ashamed of his own body, so the child would understand, oh, the body is something to be ashamed of. Oh. Или, например, ребенок видит, как папа голый выходит из душа, и, заметив ребенка, тут же прикрывает себя, показывая, насколько это стыдно показывать свое голое тело. So these people suffering from that wound of feeling ashamed of that they are a human being, of feeling ashamed of what they are doing, they have a tendency to put on a lot of weight. They are round. Everything is round about them. They have even here a hump because they put on burden of the life onto their shoulders. И вот тут и начинает прививаться вот это громадное чувство стыда. Люди боятся своего физического тела, чувственных проявлений, и они становятся круглыми. Даже на спине появляется такой горб, вот этот вес, который они несут на своих плечах. They have very round face with big childlike eyes, soft voice. У них становится большое круглое лицо, круглые глаза, очень такое, как детское личико, мягкий голос. And they have a tendency to wear tight clothes. И эти люди начинают рождать привычку носить очень тугую одежду, обтягивающую. And they frequently have also tendency to be very clumsy and to have stains on their clothes from eating. So they feel ashamed about themselves, how they are dressed, and they have stains sometimes on their clothes, and they would make fun about themselves. И эти люди становятся очень неряшливыми, они становятся очень неуклюжими, едят очень как-то криво. И любые пятна на себе, они начинают тут же себя высмеивать. Рождается привычка высмеивания себя. And they feel only worthy if they work a lot, if they help always others, always put others first.
neglecting their own needs, even though they know their needs, but they cannot fulfill them. И у этих детей рождается привычка просто работать. Они считают, что они могут оценить себя и получить признание только за счет тяжелого труда. Они всегда ставят других на первое место и при помощи этого получают чувство собственной ценности. And they feel they are only spiritual beings if they sacrifice their own life for others. И они чувствуют, что они проявляют духовность только если страдают и жертвуют своей жизнью ради других. So they never fulfill to be free in life, to enjoy life with all their senses. And they feel this makes me an unspiritual person, but they have to compensate that they don't satisfy what they really need with food. И они не знают, как это достичь полной свободы, как это наслаждаться жизнью всем своим телом. И они начинают просто получать удовольствие через пищу. For example, instead of enjoying sexuality fully, they would start eating. Вместо того, чтобы полностью насладиться сексуальностью, они начинают просто много есть. Many of these people become bulimic in order to control the weight. So У they них, would, даже- yeah. у них может родиться, например, булимия, чтобы контролировать свой вес. So they enjoy all the fatty foods, a lot of sugar, but they try to eat only small portion to lie to themselves that they don't eat that much. And they feel very guilty and ashamed if they buy the chocolate in a shop, if they buy some treats in a shop, and they would hide it. They don't want others to see what they eat. И они начинают есть много жирного, много сладкого. Они пытаются обмануть себя, разбивая прием пищи на много маленьких приемов пищи, говоря себе, я же съел всего лишь чуть-чуть. Они очень стыдятся, даже когда покупают маленькую шоколадку и тут же прячут ее от других. So even they would cook for the family, but they themselves would not sit down on the table. They would remain standing, eating standing position, because then they feel, I'm not really eating a whole meal. I'm eating very tiny little bit. И даже если они готовят пищу для всей семьи, они будут есть стоя, притворяясь, как будто бы я же съел всего лишь чуть-чуть, я не съел целую большую порцию, как другие. So usually this wound is connected with the mother, and because the mother usually takes care of the physical development, but also can be experienced with the father if the mother was not there or not in the position. So it could be both of the parents, as I said. И обычно эта травма связана с матерью, потому что мать обычно отвечает за физическое развитие, но если отец отвечал за это развитие, то эта травма может быть связана и с ним. Eventually also they felt a very dark family secret had to be kept with themselves. They were not allowed to talk about it, or the parents were ashamed of maybe a homosexual child they had, or maybe there was an uncle addicted to alcohol. No one talked about it. Or, of course, child abuse happened in that family. And even if they would tell, they have been told by the mother, no, I don't believe you, and you never talk about it again. So they had to keep a very dark secret and felt ashamed about that. И это рождается в форме разных темных семейных секретов. Например, кто-то стал гомосексуалистом, кто-то спился, и как только кто-то начинает говорить про этот секрет, все тут же говорят ему «замолчи, никогда не упоминай про это», и все хранят в себе эту тайну с большим-большим стыдом. So they start to always interfere with other people's life, always know what is best for them, and they always try to rescue or to help others, to approve their existence. И люди начинают жить жизнью других людей, пытаются спасти их, пытаются навязать им, как правильно жить, и за счет этого получить подтверждение своей жизни. So they also learned, if I work a lot, if I always say yes, and I always put other things first, the duty, the job, other people, then at least I don't feel ashamed about myself. So they have a great capacity to torture themselves the most. И они думают, что если я буду много работать, много помогать другим людям, то наконец я не буду чувствовать этот дикий стыд, и у них просто появляется много вариантов пытать себя и пытать. They would even excuse
For example, their husband talking bad about them in public and find excuses for that behavior. They would choose consciously or unconsciously people who would expose them in public, talking bad about them, so they can feel again guilty and ashamed. And they would simply laugh about it, like, yeah, ha ha ha, it's not that bad. And they would simply go on with that behavior. И они могут находить оправдание самым диким, самым неприятным словам в свой адрес. Если, например, твой муж поговорил о тебе плохо на других людях, ты просто найдешь этому оправдание и просто посмеешься над этим, как будто бы тебя вообще не задело. So all the burden they put on their shoulders make them gain more and more weight also, so they don't feel the pain, because it's like an elephant skin they put on themselves. Whenever they can go to very strict diets, very extreme diets, lose a lot of weight, but then gain even more. И эти люди начинают все больше и больше класть на свои плечи, они все больше и больше толстеют, и их кожа становится словно кожей слона, они вообще перестают что-либо чувствовать. Они пытаются садиться на самые дикие, самые экстремальные диеты, но в конечном счете все еще больше и больше толстеют. Especially they feel very, very hurt by the slightest criticism. And if that happens, then they do even more for others. They always feel abused, but they cannot stop putting others first and serving others the best way they can. И они начинают, их задевает даже самая маленькая критика. И когда они слышат эту критику, вместо того, чтобы что-то сделать для себя, они начинают еще больше угождать другим, больше служить другим. So they create relationship by making people also dependent on their help. And they want to hear, yes, they cannot do without me. They are helpless without me. Yet they feel all the time abused by that person they are helping. And they are interfering completely with their life, neglecting their own life. И они создают такие отношения с другими людьми, чтобы постоянно слышать, как другие люди зависят от тебя, зависят от твоей помощи, чтобы больше и больше рождать эту взаимозависимость и еще сильнее игнорировать свою собственную жизнь. And they are very, very sensitive to the emotions of others and would feel responsible for the other people's happiness or unhappiness. So they always are just with the other person, not with themselves. И они умеют очень глубоко чувствовать эмоции другого человека, его счастье, его несчастье, чтобы всегда быть рядом с этим человеком и полностью забыть про себя. And they wish to be free and have more time for themselves, but unconsciously they create one situation after the other, which is stealing them time and capacity to take care of themselves. И они бы хотели найти время для себя, освободить себя, но подсознательно создают все больше ситуаций, когда кто-то крадет их время, и время на себя вообще не остается. So they would maybe stop one situation, but they could create right away other situation which is keeping them busy, making them more at work and creates more burden for them. И может быть они выходят из одной ситуации, но тут же создается другая, где еще больше занятости, где еще больше бремени кладется на их плечи. And they have a very fantastic talent that people would actually understand them as very funny person, always joking, and they would always make jokes about themselves, putting them down self first, like telling, oh, look at me, I eat like a pig. Just to prevent that someone else could feel ashamed how they behave. So they would do it first. They would always talk very bad about themselves, putting themselves down in front of others. И эти люди умеют очень хорошо маскироваться, они постоянно шутят, веселятся, и они очень любят шутить про себя. Например, говорят, посмотри, я же ем как свинья, ха-ха-ха-ха-ха, чтобы другие просто не ощутили этот стыд. And they feel so deeply ashamed of having that freedom to enjoy life, because they are afraid they would go into unlimitedness, they would overdo, they would go into the extreme. So they limit their pleasure to a minimum because of that fear of freedom, yet they wish they would have it.
И они все время хотят получить больше свободы, но глубоко боятся этой свободы. Они думают, что если я начну получать удовольствие, я просто выйду за всякие границы. И они получают удовольствие очень узко, очень ограничивают себя. So you can see these people usually in jobs where they are nurses with very tough life, serving others, low payment, so they can feel abused until they collapse. There's a typical person who is always busy, workaholic, doesn't sit still, always serving others, and always has that motherly energy, is always the mother for the whole world. И вы можете видеть таких людей, например, в медсестрах. Она постоянно на этой низкооплачиваемой работе служит другим, принижает себя, но не находит время для себя. Либо это какой-то работоголик, который все время работает, не находя ни единого момента времени для себя, и просто мама для всех остальных. Especially they put weight on here around the waist, around here the sexual energy centers, because we can be very sure that something around the sexuality has been violated in one or the other way. So they have a tendency to have here extra weight to protect, and also it gives them the avoidance, the excuse not to have sex, because they make them feel gaining weight and weight and weight. So they feel, aha, if I'm overweight, no one is going to touch me anyway. И эти люди могут набирать особенно излишний вес вокруг пояса, в районе половых органов, низа живота, где все находятся сексуальные центры. И это показывает, насколько эта энергия заблокирована у этих людей. И чем больше они набирают веса, тем больше безопасности они себя чувствуют, говоря другим: ну никто же меня не будет сейчас касаться, никто не войдет в это взаимодействие со мной. So that's why, in fact, they cannot lose the weight, because the weight is fulfilling a purpose. So no matter how hard they try to lose the weight, and no matter how much sports they do, the weight will always come back. И поэтому они не могут расстаться с этим лишним весом, потому что лишний вес дает им чувство собственной значимости, дает какую-то защиту для них. И они занимаются экстремальным спортом, а вес никуда не уходит. Yeah. So as we understood, they put a lot of weight on their shoulders. Of course, they have back problems, especially here, the upper part, from the weight they carry. Then they develop also problems here with the throat, have often inflammation here of the throat, laryngitis or thyroid problem, because they don't say what they really want. They don't talk about their needs. They don't express what is really going on inside. И как вы уже поняли, у этих людей много проблем со спиной, потому что много излишнего веса они кладут себе на плечи, много проблем с шеей, с осанкой, проблема с горлом, ларингитой, потому что они много не высказывают из того, что реально накипело внутри. And as life becomes so heavy for them, also they have a lot of fractures on the bones or sprains, problem with the skeleton on itself. And they would also go through a lot of operation surgery in life because of all how they abuse themselves literally, simply to be a good person. И у них возникает много проблем со скелетной системой, какие-то трещины в суставах, какие-то неполадки с мышцами, потому что они постоянно принижают свое физическое тело. For many, there might be liver problems, also heart problems, diabetes, of course, from the food they consume, but also the emotion they push down, because the anger they don't express is here on the liver. So they might get problems here. И это может приводить к проблемам с печенью, проблемам в сердце. Это, конечно, связано с той пищей, которую они едят, но также связано с тем, что они много эмоций заталкивают туда внутрь, и вот эти эмоции остаются у них в печени. So we are going to send you anyway all these wounds written down, so you have all the details, as I cannot share everything about it because it is so complex. But as we know that these soul wounds come always in pairs and are sometimes overlapped and intermixed, this is just an invitation for you to understand and experience maybe how your upbringing was. Maybe sometimes you are triggered with feeling ashamed, or sometimes you are more triggered with the abandonment. So we are not wearing the masks
all the time 100%, but sometimes one of the masks is dominating and is controlling our physical appearance. И мы вам пришлем описание каждой из этих травм, так что в детали вы еще сможете прочесть и запомнить. А сейчас главное, сами проанализируйте, как эти травмы проявляются у вас, потому что мы не носим постоянно маску этой травмы, например, унижения. Временами она проявляется, поэтому вспомните ваше детство, за что вас принижали тогда. I remember an example of a boy. This boy, when he was a child, when he was a baby, there was an incident that he went in front of the house and picked up the soil from the plants, and he started eating the soil from the plants. И я помню пример одного мальчика, он вышел как-то во двор поиграть, и он нашел какую-то землю. Земля, которая лежала на каких-то там ростках, и он начал есть эту землю. Because of that, that evening, his toilet coming out, having worms coming out. To Worm. that extent. Worms. Yeah. И из-за того, что он поел какой-то грязной земли, вечером вместе с его туалетом выходили разные червяки из него. As this boy grew up to be an adult, И когда этот мальчик вырос, стал большим, somehow his elder brother told him when he was going to the university to take an exam, and he was discussing with his brother that I can't memorize the formula. The brother told him, why don't you write on a piece of paper under the ruler and cheat and bring it to the exam room? He did that, and he was caught, and he was kicked out of the university. и вот, когда он уже был в университете, он понял, что он не может подготовиться к какому-то экзамену, и его старший брат посоветовал сделать шпаргалку и спрятать ее где-то на столе. В итоге его поймали с этой шпаргалкой и выгнали из университета. He felt completely humiliated that he did not graduate from the university. Он чувствовал невероятное унижение, что не смог закончить университет. And as an adult, he came to become a savior for everyone. И как взрослый, и став взрослым, он стал спасать других людей. He joined in any events or any activity of doing good to save others. Он присоединялся к любым мероприятиям, где что-то кому-то можно было помочь. A classical example of this wound. Вот классический пример такой травмы. Yeah. It is like they would even become missionary to spread religion around the world because they feel I have to approve that I am in this physical body, which is so dirty, is unclean and misbehaved. So I have to again and again do something good to make it good again. So I am approved even by God. When I die, I come to heaven. So they dedicate their entire life for that goal to reach heaven after they die. И такой человек даже может стать религиозным миссионером, постоянно распространяя какое-то возвышенное учение, потому что он находится в постоянной борьбе со своим телом, считая его грязным, никчемным, и он хочет искупить себя, очистить себя, чтобы в конце попасть на небеса. Yeah. So you see, allowing us to enjoy life with all our senses is something very important because we are born in this physical body and we are God's creation. So therefore, there is nothing wrong with sexuality. There's nothing wrong with eating nice food and enjoy ourselves, sometimes being lazy even. И как вы видите, очень важно научиться наслаждаться жизнью через все наши органы чувств, через вкусную пищу, через то, чтобы просто полениться и отдохнуть. But for these people, as soon as they start enjoying something, they feel guilty and ashamed for their emotion. Но как только эти люди начинают получать наслаждение и удовольствие от чего-то, они тут же испытывают стыд за то, что они делают. So they stop and compensate with eating. Они останавливаются и компенсируют едой. Yeah. So you see, this is something very complex and might explain why some people have such a difficulty with losing weight over a longer time in their life. And they would be so unhappy with that, yet they cannot change that. И вот видите, это объясняет, почему у некоторых людей постоянно излишний вес, они постоянно им недовольны, и в то же время ничего не могут с этим поделать. Because you remember, everything is energy.
So when you feel guilty eating something which you label as unhealthy, for example, chocolate, and you label it as unhealthy, oh, I should not eat that, that energy goes into the food and it affects your metabolism. And of course, then you gain weight because your body gets the information, I am going to gain weight for sure, I should not do it, I am guilty, and there you go. И помните, все это энергия. И как только вы испытываете стыд, вы видите эту шоколадку, начинаете считать ее нездоровой пищей, но все равно ее едите. И как только эта мысль, что эта пища нездоровая, что вы стыдитесь, заполняет вашу пищу, это тут же влияет на метаболизм, вы еще сильнее набираете вес. So everything, whatever they did, goes back to the original emotion of pleasing the mother and make something good what the mother might have felt ashamed for. She carries the same soul wound. Always remember, it is an entire soul group topic. You are exactly born in the family having the same problems. That's the soul agreement. И давайте еще раз напомню, исходная причина вот этого поведения, то, что ребенок хотел порадовать свою мать. Он хотел доказать ей что-то, чтобы она порадовалась им. И вот это наша групповая проблема групп наших душ, потому что мы родились в каком-то контексте душ. Yeah. So before we go into the practice, always question to the group, like, do you have any questions so far regarding this soul wound and the mask of masochism? Мазохизм. Угу. И вопрос к вам сейчас такой, мы скоро перейдем к практике. Есть ли какие-то вопросы по этой травме и по вот этому мазохистическому поведению? Or do you feel this is sort of the wound that you are experiencing? Или, может быть, вы чувствуете, что это ваша травма, которую вы проживаете? Or if you have a question. Или есть вопрос? Напишите или задайте вслух. Anyone? Okay. No question, I think. No question? Okay. Okay. All right. Dennis, do you have a question? No. Yeah, now I'm clear. Yeah. Okay. You see, we are talking here about the year 1 to 3. So for sure, we don't have memories consciously here in our intellectual mind available to remember. So this is always just an invitation to observe, sometimes I might be triggered and I feel guilty about so many things. When we look back, what we did as a teenager or years before, especially, you see, the soul wound is also heavily triggered if boy is masturbating and the parent is entering the room. Ooh, and the big blast. Or child is watching porn for the first time. Parent is coming into the room. Oh my God. Especially if the parents are very religious. Catholic Church, everything is a sin, right? Like enjoying life is sinful. Or going to the church, we have to confess. I remember myself in Germany, we had to go at the age of 9 to the church to confess if we had filthy thoughts, if we commit something sexual. And I was like, there's like a catalog where you have to pick, what sins you committed at the age of 9. And I was sitting with that, like I had to create something I could tell, the church, like how bad I was, has a big imprint onto a child because we feel sinful, dirty, wrong. And in fact, we are simply innocent. But, yeah. И важно понимать, что эта травма рождается в возрасте от 1 до 3 лет. Большинство людей даже не помнят, что происходило с ними в том возрасте. И вы можете испытывать много стыда, много вины за разные самые вещи и вообще не понимать, откуда они берутся у вас. И вот я помню, когда мне было 9 лет, я была в очень таком религиозном
контексте воспитывалась, меня водили в церковь, и в 9 лет меня заставляли ходить на исповедь. Какие грязные мысли были у меня в течение дня, в течение недели. И вы представляете, мне 9 лет, а меня заставляют перечислять все грязное, все ужасное, что внутри меня происходит. Хотя в реальности любой человек внутри себя абсолютно невинное, чистое создание. So it's especially how we are also introduced to our bodies, to sexuality. I had just one example where a boy at the age of 9 was handed over a big box of porn movies. Go and watch. This person is today a heavy porn addict. Yeah. Disaster. Disaster. Can you imagine? Completely disturbed sexuality. So whoever suffers from this soul wound, even though he is very skinny, he's a very skinny person, but the humiliation and guilt and shame he felt, and it is like a child abuse, handing over a box with porn movies, affected him so much that his entire sexuality is completely destroyed, maybe forever. И эта травма вообще может начинаться даже совсем по-другому. У меня есть пример мальчика, которому в 9 лет дали огромный ящик порнографии и сказали: на, иди смотри всю эту порнографию. И вы можете себе представить, насколько это негативно отразилось на его психике. Он стал извращенцем, у него абсолютно нездоровое восприятие сексуальности, и это прям целиком дестабилизировало его восприятие мира. Men suffering from this soul wound have problems with having erection, or they are ejaculating, so they don't have the capacity really to have a fulfilled sex life. Or female cannot experience orgasm at all because they are holding back. They feel so ashamed of their bodies, being naked, so they will never relax. И для мальчиков такое, вот эта травма может проявляться в том, что у него не появляется эрекция, либо преждевременная эякуляция, либо для девушки это может проявляться в том, что она вообще боится раздеться, стесняется своего тела и никогда не может получить оргазм, настолько она напряжена. So there is no natural self-love for their physical appearance, to the extent they would not go to the beach or to go swim because they feel so ashamed of how they look like, even though they might be absolutely fine. But they always feel, oh, that's awful, that's ugly. I know someone, patient of mine, she cannot shower herself because she was abused as a child, so she cannot touch herself even just to clean herself. И у таких людей может быть дикое непринятие своего тела, даже если это тело довольно красивое. Они могут бояться пойти плавать в общем пруду, бояться одеть купальник. У меня была даже пациентка, которая боялась ходить в душ. Ее настолько привили невосприятие своего тела, что ей было некомфортно себя трогать и мыть. So this is when the soul wound has been traumatic. These are extremes, yeah. И вот я вам просто показываю эти экстремальные проявления этой травмы. So again, we are talking here about the key always and forever will be self-love and accepting us for who we are, a beautiful soul in a physical appearance. И самый главный ключ здесь – это любовь к себе. Принимать себя, принимать свои проявления, как моя душа проявляет себя сейчас. So today we choose a kriya especially connected with this soul wound, which is called angelic ghosting. Sounds spooky. И мы выбрали сейчас крию специально для этой травмы души, которая называется «Ангелы-призраки». Примерно так крия называется. Yogi Bhajan gave this beautiful meditation, beautiful practice, and it perfectly worked to work upon this soul wound. И Йоги Баджан дал вот эту медитацию, она работает очень точно именно с этой травмой души. All right, if you're ready, then let's just come into practice. Если готовы, давайте уже приступать. Okay. All right, perfect. Okay, so let's come sit cross-legged. Сядем, перекрестив ноги. All right, just leave your books, your things, whatever you have there. Отложите ваши книги, все ваши вещи в сторону. Wait. Okay, hands on your knees, thumb lock the index finger. Руки на коленях, Гьян Мудра. Eyes closed. Закройте глаза.
Take a deep, deep breath. Inhale. Глубокий, глубокий вдох. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Снова глубокий вдох. Apply the root lock and feel your third eye. Корневой замок, ощутите третий глаз. Exhale. Выдох. All right, drop your palms together. Смотрите ладонь, ладонь. Hands in a prayer pose. Руки в молитвенной мудре. And we sing Om Namo Gurudev Namo. Поем Онг Намо Гурудев Намо. Let's sing together. Inhale, deep, deep breath. И сделайте глубокий, глубокий вдох. Press that palm, feel your third eye. Давите ладонь на ладонь, чувствуйте третий глаз. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Снова глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. And inhale. И вдох. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inhale. Вдохните. And exhale. И выдохните. All right.
Bring your hands in this position in front of your shoulders. Make your hands like a flower. Руки в таком положении на уровне плечей. Сделайте словно цветок из ладоней. Okay, like a flower like this. Цветок. All right. Now close your eyes and open your mouth in O shape. Закройте глаза и рот буквой О. And you're going to breathe in 3 times, 3 sniff through the mouth, exhale out through your nose. 3 подвдоха через рот и 1 выдох через нос. Inhale 3 times through the mouth. Exhale out 1 long breath through your nose. 3 подвдоха через рот, 1 долгий выдох через нос. Now, your inhale has to be quick, short, and precise. И ваши вдохи должны быть четкими, быстрыми, точными. Quick, short, and precise. Быстро, точно, конкретно. Вдыхайте. All right, keep going. И продолжайте дышать. Quick, short, precise. Подвдохи быстрые, точные, конкретные. Stay focused, stay focused. Держите вашу концентрацию. Now continue with the breath, but keep your arms moving in a cycle. Продолжая то же самое дыхание, начните вращать ладонями по кругу. Move your arms in a cycle and move powerful and move vigorous. Двигайтесь руками мощно, добавьте силы в движение. Move fast, move fast, move fast. Come on. Быстро, быстро. Your breath, you continue, add on the movement of your arms. Your forearm is moving. Вы должны двигать всем предплечьем, не только кистью. Not your wrist, двигается. not the wrist, the whole forearm. Все предплечье, вся рука двигается, не только кисть. Вращайте локтем по кругу. Build this up like an earthquake, Build it up. И наращивайте движение, чтобы это было словно землетрясение, все тело трясется. Use your whole body and do not stop. Всем телом, не останавливайтесь. Don't stop for any reason. Don't stop. Не останавливайтесь, нет никаких причин остановиться.
Come on. We need to build it up. Давайте, наращивайте интенсивность. Keep your breath going. It's of course confusing, the breathing and the movement, but you do it. И продолжайте дышать, продолжайте делать это движение. Пусть вы и запутались, но продолжайте. Build it up, build it up, build it up. Наращивайте интенсивность. Build it up, powerful, don't give up, don't give up. Наращивайте мощность, не останавливайтесь. Feels like an earthquake. Словно попали в землетрясение. One last minute. Осталась минута. Come on, build it up. Inhale deeply. И сделайте глубокий вдох. Stiff your fingers. Напрягите пальцы. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Снова глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Keep the hands in this position, all fingers together, palm facing forward. Руки в этом же положении, но теперь пальцы вместе. Keep your thumbs out. Большие пальцы оттопырены в сторону.
and begin closing all four fingers down to your palm and then coming back. Closing, coming back. Closing. Do we do Coming back. something with tongue? Without tongue? No tongue, no tongue. Окей. И мы просто закрываем, раскрываем ладони. Your eyes look down to the tip of your nose. Глаза смотрят вниз на кончик носа. Breathe long, moderate breath. Долгое, свободное дыхание. And keep going. И продолжайте. Moderate breath. Умеренное дыхание. Moderate breath. Умеренное дыхание. Start to feel the womb of your mother. И начните чувствовать утробу своей матери. Start to feel the womb of your mother. Начните чувствовать утробу своей матери. Get into the womb of your mother. Войдите в утробу матери. Get into the womb of your mother. Входите в утробу матери. And survey the womb of your mother. И путешествуйте внутри утробы. Feel it and imagine it. Прочувствуйте ее, представьте ее. Feel the womb of your mother. Get inside, imagine it. Ощутите утробу вашей матери, представьте ее и войдите внутрь. And as you get inside the womb of your mother, look at the world around you from within the womb of your mother. И когда вы вошли в утробу матери, посмотрите на мир снаружи вас через вашу утробу. Look at the womb of your mother. Смотрите Look at the world outside. и смотрите на мир через нее. Look outside world from the womb of your mother. И смотрите в мир снаружи вас через эту утробу. Now from the womb of your mother become a ghost of light. И теперь, находясь в утробе матери, превратитесь в призрака из света. A holy ghost. Священный дух. Become a ghost of light and start planning. Превратитесь в этого призрака, сделанного из света, и начните летать. Create a blueprint for how you are going to live on earth. И создайте план того, как вы будете жить в этой жизни на земле. Create a blueprint how you are going to live on earth. Создайте этот чертеж того, какой будет ваша жизнь на земле. Forget whatever you are. Be who you want to be on earth. Забудьте, кем вы являетесь, станьте тем, кем вы хотите стать на земле. Imagine, Представьте, dream, мечтайте, dream,
Dream. Dream. Мечтайте. Dream. Мечтайте. Dream. Мечтайте. Pull all the records of your imagination out of your subconsciousness. Все, что находилось в вашем подсознании, в этих фантазиях, воображении, вы видите это наружу. Now, from the womb of your mother, get ready for your birth. И теперь, находясь в утробе матери, приготовьтесь к рождению. Prepare your birth. Приготовьтесь к своим родам. Read your memories Прочтите всю свою память. day by day, week by week, month by month, year by year. День за днем, неделя за неделей, год за годом. Go into the depth of your subconsciousness. Погрузитесь в глубины вашего бессознательного. Read your pain, your pleasure, Прочтите все, что там есть, вся боль, все наслаждения. get into the depth. Войдите в самую глубину. 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 Prepare your birth. Приготовьтесь к рождению себя. 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 Feel all the holy quality within you. Ощутите все святые качества внутри себя. Feel I am clean. Ощутите, я чист.
I am angelic. Я ангел. I am clean. Я чист. I am angelic. Я ангел. I am welcome. Меня принимают. Clean, angelic, welcome. Я чист, я ангел, и меня принимают. Take a deep breath, inhale, Глубокий вдох. and exhale. Bring your hands down onto your lap with the tip of your thumb touched. На выдохе положите руки в пах, соединив большие пальцы кончиками. Hands on your laps with your tip of your thumb touched. Руки в паху, как чашечки, и большие пальцы соприкасаются. Empty yourself. Ходите внутри себя. Empty yourself. Опустошайте себя. Give it away to all to the goodwill. И отдайте все его доброй воле. Clean it out. Очищайте себя. Clean and relax. Очищайтесь, расслабляйтесь. Clean and relax. Очищайтесь, расслабляйтесь. Clean and relax. Очищайтесь, расслабляйтесь. Relax. Расслабьтесь. Relax. Расслабьтесь. Relax and feel the deep-rooted happiness. Расслабьтесь и ощутите это глубоко закрепленное, заикаренное чувство счастья. Deep happiness. Глубокое счастье. Let yourself go, complete happiness. Отпустите себя. Остается только счастье. Happiness. Счастье. Happiness. Счастье. Happiness. Счастье. Feel that God Himself is looking out upon you, Ощутите, что Бог лично приглядывает за вами, giving you the light, наполняет вас светом, taking care of all your matters, заботится обо всех ваших вопросах,
God is merciful. Бог милосердный. God never forgets me. Бог никогда не забывает про меня. God guides me. Бог направляет меня. Give me good people to help me. Посылает мне хороших людей на помощь. God does not allow harm to come to me. Бог не дает вреду приходить ко мне. When I remember God, I feel peaceful and happy. Когда я вспоминаю про Бога, я чувствую счастье и спокойствие. And all my pain departs. И вся моя боль уходит. All my pain departs. Вся моя боль уходит. All my pain departs. Вся моя боль уходит. All my pain departs. Вся моя боль уходит. And sing along И подпевайте from your heart, прямо из сердца, from your seventh and nine ribs. прямо из вашего седьмого и девятого Sing it out. ребра. Пойте из глубины себя.
Take a deep, deep breath. Inhale. И глубокий вдох, Exhale. выдох, Inhale, bring your arms up вдох, поднимите руки, and shake it. тряхнитесь, Shake it. встряхнитесь. Shake it. Keep shaking it. Продолжайте Keep shaking it. пляску. Keep shaking it. Keep shaking Тряситесь, it. тряситесь. Shake it, 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 shake it. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Keep shaking. Hold the breath and shake. И снова на задержке тряситесь. Shake, 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 shake. Come on. Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Keep moving, keep moving. Shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Exhale. Inhale again deep. Bring the arms up and shake it. Shake it. На глубоком вдохе сделайте задержку и тряситесь телом. Shake, 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 shake. Come on. Move. Shake, 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 shake. Come on. Shake, 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 shake. Exhale. Inhale, stretch your arms. Вдох, вытяните руки вверх. Bring your energy up. Направьте энергию вверх. Exhale, relax. Выдох, расслабьтесь. Palms together, rub your palms. Потрите ладонь о ладонь. Hands in a prayer pose.
Руки в молитвенной мудре. Inhale. Вдох. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Peace to all, light to all, and love to all. Всем мира, всем света, всем любви. Satnam. Satnam. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Satnam. When Yogi Bhajan taught this Kriya, Когда Йоги Баджан обучал этой крие, he ended with this. он закончил так. He said, go home and sleep Он сказал, пойдите домой, лягте спать, and no sex tonight. и никакого секса этим вечером. He said, rest, no sex tonight. Отдых, никакого секса. I'm sorry. That's what Простите, he said. так написано. You will feel aroused, you will feel excited, but no sex tonight. Вы можете чувствовать возбуждение, восторг, но никакого секса. Okay? Хорошо? Let me know how it goes next time. На следующем классе расскажете, получилось ли у вас. All right. Anybody wants to share anything? Кто-то хочет чем-то поделиться? Yeah, please. Сейчас. Все. Сатнам еще раз. Satnam. Когда, во-первых, рада вас видеть опять. Очень ждала этой встречи. Как-то я понимала, что Параджан, заболел был, но желала быстрее выздоровления, чтобы опять вас увидеть. Очень хотелось вас увидеть. Рада, что вы здоровы и с нами опять. First of all, I've been waiting for this meeting with you, and I accepted that you became ill, but I was really waiting for the next meeting with you. So really, Satnam, I'm grateful that you are here. Thank you. Beautiful. Thank you. И когда я сегодня слушала про унижение, я четко понимала, что оно у меня было, это чувство, потому что у меня пришли воспоминания из детства, когда даже мы с отцом смотрели какой-то фильм, и когда люди целовались, мой папа подбегал к экрану и закрывал ему рот, когда целуются, чтобы я не смотрела. Я была маленькая. So when you described humiliation today, I brightly remembered my childhood when I watched a TV with my father, and he just closed the screen when someone kissed during the movie, and I was very, very small at that time. Yes. My parents did the same, when always it came to that, because my mother was very religious, same experience. And that's exactly a trigger for this soul wound. Yeah.
Да, знаешь, мои родители делали то же самое. У меня очень религиозная семья, и моя мама делала то же самое. Вот это прям хороший триггер той травмы. Да, You да, да, can да. you can И imagine вот, how it went in India in Bollywood movie when is kissing scene happening and the camera goes somewhere else. Ты можешь просто представить этот болливудский фильм индийский, когда люди вот-вот поцелуются, и камера тут же куда-то в сторону начинает смотреть. So we are always thinking, what's happening? И мы все время думаем, так что ж там происходит за кадром? Yet we are the country with the maximum population. А мы What's happening? страна с самым большим населением. И мы думаем, что ж там происходит? мгм. Да, и вот у меня какое-то получилось, наверное, представление, что секс это что-то, наверное, нужно прятать, что-то неприличное. Ну, я не могу сказать грязное, но может где-то, наверное, так, да, что это нужно прятать, удовольствие получать, это как-то стыдно, наверное, какая-то развращенность в этом есть. Вот такое у меня было. And for me, sex became something shameful, something which I should hide from other people, so it's kind of perverted activity. So that is my feeling. Yeah, yeah, exactly, exactly. И вот когда я повзрослела, вышла замуж, у меня тоже были проблемы со своим мужем в этом плане. И я набрала, как вот было, у меня был большой вес, и мне никогда, мне секс не хотелось, чтобы мне захотелось, это нужно было, я не знаю, что-то очень, очень редко этого хотелось. И я вот шла, это как отбывала, вот как свою данность, вот супружеский долг. Вот у меня был долг. And when I had grown and got married, I also had this excessive weight around me. And sex with me was like a duty, just an obligation which I just should fulfill. Yeah. Did you notice many people after being in a relationship suddenly whoop, gain weight? Замечала, что люди входят в отношения, и многие набирают тут же вес. Мгм. Yeah. Да. It's exactly. We try also to build up space. Мы Don't пытаемся touch me. создать вот это пространство, чтобы нас не касались, нас не трогали. Да. Yeah. Ну и вот, ну я постепенно искала какие-то, да, практики духовные, старалась вот как-то, я чувствовала, моя душа, наверное, требовала, что так не должно быть. Я понимала, почему я не принимаю свое тело. Ну и старалась, конечно, искать, читала книги, курсы. Ну вот пришло у меня действительно с кундалини, когда я встретилась, действительно у меня произошел прорыв. And I was looking for some spiritual practice because my soul told me it is not the right way to do things. And finally I met Kundalini practice and it changed me a lot. Yes. Yeah. Yes. It's a life-saving technique. Yeah, for many. Да, и вот у меня вот уже на этом курсе могу поделиться с вами. До этого я уже понимала, да, что у меня, ну, по-другому я уже себя чувствую, воспринимаю, ощущаю, уже у меня и вес ушел, и уже есть значимость, ценность себя. Но я вам поделюсь вот буквально на нашем курсе, вот сейчас, что со мной произошло. У меня просто неожиданно накрыло, после прошлого класса, вот помните, я делилась с вами, накрыло такое, ну, такое чувство любви, ну, вы, наверное, знаете, как это ощущается, я не могу передать, это просто оно здесь внутри тихое и такое всеобъемлющее, такое какой-то экстаз, какое-то понимание себя, ну, вот принимание себя до волоска, до ноготка, вот такое всеобъемлющее чувство, такое огромное вот любви. And I want to share what I already feel from this course we do now. It is that feeling of love. I cannot explain this in words, but I think you understand what I mean. It's like I feel love in every hair, in every cell of mine. So it's like total overwhelmed by love. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank Thank you you. so much. Thank you so much. Thank You you. see, it is very special because usually we would be all together physically, right? And we feel that, you know, we are here on this earth simply to bring love to people and to help them to heal. And I'm so happy that even throughout the screen, it reaches you. And that makes me very happy that this is possible. Yeah. Yeah. И мы, конечно, обычно проводим этот курс вживую, когда мы физически можем друг друга ощутить, но
Очень классно, очень ценно, что даже в онлайне мы смогли это создать. So, А еще, go ahead. можно? А еще поделюсь сегодняшней практикой. Вот когда рождалась, вот я почувствовала, вот знаете, когда я выглядывала из утроба матери, вот я почувствовала только любопытство и интерес, и ничего больше. У меня такой детский интерес. А что там? А как там? Вот такое прямо чистое такое чувство. И я почувствовала, что меня ничего не ограничивает. Ограничений нет, и у меня нету какого-то... И это такое было какое-то тоже сегодня для меня, ну, не знаю, такое погружение. И когда я родилась, увидела свет, и я видела свет в этот, просто свет. И я вот поняла, что я такая классная родилась, и все. I also want to share what I experienced during today's practice. When I was born, it was just pure curiosity. It was just pure light. It's me. It's just only me. And it is just pure sense of wonder. What is around me? Yeah. Mm. Yeah. Stage of innocence, pure being. Состояние невинности. Чистое существо. Yeah. Спасибо. Thank you. Спасибо. Spasiba. Thank you. Всем спасибо большое. Thank you. Thank Это you. круто. Thank you. All right. Anyone else want to share something? All right. If not, then thank you so much for today. All right. And we see each other next week. Yeah, and we send you the text for the first 3 soul wounds, so you can read through also the journey of the soul, so you have it in paper. And hopefully Alex is going to be so nice to translate. Yes. Thank you so much. And it was wonderful to be with you together. And I'm so happy that we can, share this love, and we can send it a little bit to the world and help a little bit to make it brighter and more happy. Yeah. Thank you so much. Thank you. Мы пришлем вам задание, описание первых 3 травм. Алекс все вам переведет. Я очень рада, что мы были с вами. Спасибо, что присоединились к нам. Будем продолжать путь вместе. Thank you so much. Thank Spasiba. you. Spasiba. Spasiba. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Paramjot. And Thank you. thank you, Alex. Thank you, everybody. Всем спасибо. И до новых встреч. See you next week. See you. До следующего.